ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ನಾವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಂಚರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆಥರ್ ಬಂದು ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದವರು, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋವಂಥ ನಾವಲ್ಲು. ಇದರದ್ದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಅಪ್ಪಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ನ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಡಿದ್ದು. ನಂಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬುಕ್ನ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಆ ಥರನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈಗ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ನಾನು ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಈಗೊಂದು 1 month ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ನನಗೂ ಆ ಥರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಟೈಟಲ್ಲು. ಸೊ ನನಗೆ ಟೈಟಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಕತೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೇ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಕ್ಕ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಟ್ಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಟೈಟ್ಲು. ಹೌದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಟೈಟಲನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಸಖತ್ ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸಿಂದನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಅದೇ ಇತ್ತು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಟೈಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ ಕತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಸಿನಿಮಾನ? ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಿಕ್ಕಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ, ಯಾರು ಹೀರೋ, ಯಾರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಏನು ಅಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಟ್ಲೇ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಏನು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಝಾಕ್ ನೋಡಿ. What are you doing here in Bookworm in Church Street in Bangalore? I was talking about your book only. Oh, great. ಇವರೇ. So ಹಾಯ್ ಸರ್, ಹಲೋ. Thank you for hello. I heard about your Mr. Majestic. Yes, first let me introduce you. Okay. So ಇವರು ಝ್ಯಾಕ್ ಓಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬುಕ್ ಆಥರು. ಸೊ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. ನಾವೊಂದು ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಇಯರ್, almost 1 year we've been ಒಂದು 10 months ಇಂದ 1 year ತನಕ ನಾವು ಟಚಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್. I should talk about a book. Yes. So I'm very happy that Deepak is the kind of film director who actually looks at literature for material to his films and gets like ideas from reading books, and I find him browsing here in this bookshop. ಇವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನೀವು? ಓಕೆ, ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿರೋದು. So like it's very rare, with filmmakers who have that sensibility where they can take, like a novel and convert it into their own art form. And so I'm very excited about seeing like what he'll do with my book, because in a way I wrote this book as like almost like a tribute to Kannada cinema, because I've been watching a lot of Kannada cinema, Upendra and Rajkumar and Puneeth Rajkumar, and I enjoy watching that kind of films. So when I started writing the book, I was thinking to myself, what kind of novel would be the, equivalent of something like a Rajkumar movie or a Upendra movie or like a basically like a Kannada film, and the storytelling, like where would it be set? Majestic area obviously, and is very prominent in the book. And then so this fellow contacted me about a year ago and invited me to a film shoot for his Unlock Raghava, which is I think coming in November in the cinema halls.
I went there and I was very impressed by, that whole Hollywood style, big cinema system, like 100 people were working on set like clockwork, and this guy was leading them all, like, perfect timing, everything, like the sets were shifted, and whenever you had to shoot a new scene. So that kind of feeling of being in a set of like a great movie production was very interesting for me, because I've been to movie sets abroad in foreign countries, and increasingly with like COVID and everything, especially, they've shrunk. So it become like very small things, like you work on just a couple of people on sets and all that kind of thing. And so this like grand scale cinema, which Deepak is doing, I thought this is too brilliant, no? So then I thought, let's see what he makes out of my book, So I'm very excited about how, considering that I was first inspired by Kannada cinema when I wrote the book, how he will, and I wrote a book in English first, and it's been published in other languages like Swedish, German, and in Europe and all over. But he is now converting it back into Kannada, and that will be like exciting, to just see how he envisions the characters and what they'll be doing in the film, and also the environments, how he will create this, because it's a fairly huge book. It's set all over different parts of Bangalore, and different parts of Karnataka are included. So it's going to be like a massive project to actually turn this into a film. But I'm sure Deepak has some idea how to go about this. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೇನೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೋ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸೊಗಡನ್ನು, ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲದ ಗುಣವನ್ನು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಮಾತಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. Yeah, so I think basically it's not so much research as love for Bangalore, because I first came to Bangalore more than 30 years ago, and I was actually staying in the Majestic area, and in a cheap lodge. I think it was something like 85 rupees per night, which is like not very posh. There was no swimming pool or anything in that hotel. And I never spent my days watching cinema, because there's so many cinema halls in Majestic. So every day I would go and watch one movie, some Kannada movie, and whatever was showing in the. And at that time, at least, Majestic, I believe, had the largest numbers of cinema halls anywhere in the world per square kilometer. Yes. Because it's like a 1 square kilometer area, and there was some, I don't remember exactly, almost 100 cinema halls were there. So there were so many movies to watch. And now, of course, many of these cinema halls are being turned to shopping malls. So I'm really happy, like if big screen cinema again gets like a revival, maybe partly thanks to my book. So much of the research was that, that passion for Bangalore as a city and the areas. And also, at some point when I decided to move to India and settle down here, I found that there's not that many detective novels written about Bangalore. And whereas like in Sweden, where I originally come from, there's like hundreds of detective novels written about it. And even in shelves like here in this in Bookworm bookshop, you'll find so many Swedish detective novels translated into English, and some of them will be set in some villages with population less than 1,000 people. And there'll be like serial killers, and you ask yourself, how many serial killers do you need to eradicate 1,000 people in a village? But Bangalore, curiously, there was no large body of detective fiction. Now, recently, other writers also, like a good friend of mine, Anita Nair, has written some detective novels set here. And but at that time, I was looking, and I didn't find anything. So then I thought, let me write Bangalore, a proper Bangalore Pakka detective novel. And for me, it was a way of learning to know the city as well. Because, in a detective novel, what happens is that you have a detective, and his task is to solve some mystery. So he has reason to go everywhere. He go to
5-star hotels, he'll go to the slums, he'll go to all kinds of places, talk to all kinds of people. So that way, also for me, it was so that way, for me, writing the book also became a way of knowing the city better. Like finding out things. And then when people read the book, they also said that, oh, I never read anything like this about Bangalore. Like I didn't know that these kind of places exist and all these the various stories. The stars in the film.